par, nui, sans lune de la fin du XXE, sequel, les radars, en my scrutient, le ciel, sans rien detector, aucun menace imminent, puis, sans être repéries, des bombes, des precision, ignorant leurs, la vie irresponsible de ces frappers n'était pas, destin et être, vous, ni, meme admire, et pendant des années, son existence meme, foot ni il, ni ressemblait, en rien, et en avion, des chassés, aucune curb harmonieuse, aucune elegance aerodynamique, just des angles, vifs, des surfaces planes, et une silhouette qui semblait défier les lois du volume. C'était les F-117 Nighthawk, les premiers avions furtifs operational au monde, Conçu dans les plus grands secrets, les F-117 n'étaient ni rapides, ni agiles, ni lourdement armes. Sa force résidait dans une technologie bien plus révolutionnaire, en manipulant les 11 radars, les signatures thermiques, et les lois de la il a transformé la manière dont les guerres étaient menées, avant même que l'ennemi ni s'en aperçoive, cet avion n'a pas conquis, les CO par des combats aériens, il les contourne avec une, il a frappe, la première, frappe avec précision, puis, disparu, du Panama au Golfe Persique, il a bouleversé, les stratégies militaires, contraint toutes les grandes puissances à jamais leur défense aérienne comment. En avion, a réaction qui semblait impossible à piloter, est-il dit l'appareil le plus redoute de son époque, et comment des technologies secrètes pourtant dissimulées à la vue de tous, ont-elles transformé la guerre moderne. Voici l'histoire du F-117 Nighthawk et de la révolution furtive, qui a changé la guerre à jamais. Pour comprendre l'importance du F-117 Nighthawk, il est essentiel de comprendre le champ de bataille pour lequel il a été conçu. Au milieu du siècle, la puissance aérienne n'y reposait plus uniquement sur la vitesse, l'attitude ou la pilote du pilote. Elle dépendait aussi de la le radar était devenu le gardien invisible du ciel. Durant la Seconde Guerre mondiale, le radar a révolutionné la défense aérienne. Les systèmes de l'aide précoce permettant aux nations de repérer les avions ennemis, bien avant qu'ils n'étonnent leurs cibles. À l'époque de la guerre froide, les réseaux radar systiens développent en systèmes denses et complexes soutenant sur plusieurs continents. Les missiles solaires guidés par radar pouvaient atteindre des cibles plus hautes et plus rapides que n'importe quel canon. Le ciel était devenu transparent pendant des décennies. Les concepteurs d'avions ont régi de manière prévisible. Les avions à réaction violente plus vite plus haute. Au embarquant des contremaisures électroniques pour brûler les radars ennemis. Certains privilégiant des profils de volume raisant le relief pour rester indéterminés. D'autres misient sur la force brute, submergent les défenses par la nombre. Mais toutes ces approches partageant une file fatale. Elles supposent la détection inévitable. Dans les années 1960, les progrès de la technologie des missiles rendent ancet hypothèse de plus en plus dangereux. Les missiles solaires à guidage radar systient révèlent redoutables lors de conflits comme celui du Vietnam. Au même les avions, les plus modernes avaient subi de lourdes pertes. Les pilotes pouvaient certes distancer les canons, mais ils n'y pouvaient échapper aux missiles guides une fois leur cible repérée. Le coût de la pénétration d'un espace aérien défendu augmentait fortement. Cette réalité soulève une question radicale au sein des cercles de recherche classifiés en matière de défense. Que se passerait-il si un avion ne tentait pas de déjouer les radars après avoir été détecté? Que se passerait-il si évitait tout simplement d'être détecté? L'idée de furtivité radar n'était pas nouvelle, mais elle avait longtemps été considérée comme irréelle. La conception traditionnelle des avions privilégiait les formes aérodynamiques lisses, qui de fait réfléchissaient efficacement l'énergie radar versus les
les ingénieurs partent du principe qu'un avion suffisament grand pour importer des armes serait toujours détectable par radar. La découverte majoritaire provenait pas de l'aviation mais de la physique et des mathématiques. Au début des années 1960, le scientifique soviétique Pyotr Ufimtsov publia des travaux théoriques sur l'interaction des ondes électromagnétiques avec les surfaces planes et les airates. Ces recherches démontrant que la réflexion radar dépendait davantage de la forme et de l'angle que de la seule taille. Certaines formes géométriques pouvaient diffuser l'énergie radar loin de ses sources au lieu de la réfléchir pour la majeure partie du monde. Les travaux de Fimtsov sont posés en mais aux États-Unis, les analystes de la défense en ont perçu les implications. Si la forme d'un avion pouvait être contaminée à dévier les ondes radar loin des récepteurs ennemis, sa signature radar pourrait être considérablement réduite, potentiellement jusqu'à la rendre quasi invisible. Il s'agissait d'une révolution conceptuelle. La furtivité ne reposerait ni sur la vitesse, ni sur l'altitude, ni sur la brute. Elle reposerait sur la géométrie. L'avion lui-même deviendrait le contre-mesure. La défi était cependant immense. Les équations de Fimtsov étaient complexes, étaient exigeantes, une puissance de calcul considérable. Bien au-delà des capacités de calcul manuel de la plupart des concevoir un avion entier en tenant compte de la diffusion radar nécessitait une puissance de calcul quasi inexistente à l'époque. Et même si une telle forme pouvait être conque, rien ne garantissait qu'elle puisse voler. L'intérêt stratégique était néanmoins indéniable. Un avion furtif pouvait déjouer les réseaux radar, frapper des cibles de grande valeur, centres de commandement, sites de missiles, défenses aériennes, et s'échapper avant même que l'ennemi ne se rende compte de la. Il rendra caducs des décennies d'investissements dans la défense. Au début des années p. Alors que les tensions de la guerre Freud s'intensifient et que les défenses aériennes devenaient toujours plus meurtrières, les États-Unis s'essayèrent discrètement à poursuivre cette idée. L'objectif n'était plus seulement d'échapper à la détection, l'objectif était de le passage de la théorie et la réalité a commencé dans l'un des environnements d'ingénierie les plus secrets au monde. La division skunkworks de Lorsqu'il, dossiers légendaire pour la production d'avions radicaux dans la plus grande secret, et est chargé de répondre à une question que personne d'autre ne voulait aborder. Un avion conçu pour être invisible aux radars pouvait réellement voler, combattre et survivre. Au début des années 1970, les ingénieurs de Lorsqu'il ont réexaminé les équations de diffusion radar depuis Pyotr Ufimtsov grâce à un atout majeur, bien que rudimentaires selon les normes actuelles. Ces ordinateurs étant suffisamment puissants pour effectuer des milliers de comptes décrivant la réflexion des ondes radar sur des surfaces. Leurs découvertes furent à la fois prométhéeuses et certaines formes pouvaient effectivement réduire considérablement les réflexions radar, mais leur aérodynamisme était DSA streux. La solution était contre-intuitive. Au lieu de courbes douces, l'appareil serait composé de panneaux plats aux angles aigus. Chaque surface serait soigneusement orientée pour dévier l'énergie radar et l'éloigner des récepteurs ennemis. Le résultat ressemblait moins à un avion qu'à une pierre précieuse facettes. Au lieu comme la placentiens, ingénieurs, et un diamant volant. Lorsqu'il baptisa ce concept diamond sans espoir, un surnom d'une honnêteté brutale. Se forme lui conférait une stabilité intrinsique. Il serait impossible de le piloter avec des méthodes de contrôle conventionnelles. To pilot tentant un pilotage manuel en perdrait probablement le contrôle en quelques secondes. C'est lors qu'une autre avancée technologique a rendu la furtivité possible. Les commons de volume électrique
au lieu de les ors mécaniques, directs entre le pile et les gouverneurs, des ordinateurs, ajustient en continu, les commandes de valeur, des centaines, de fois par secondes, de fois par seconde, corrigent ainsi l'instabilité, en temps réel, sans ce système, nervo-numérique, le furtivité serait impossible, l'approbation obtenue. Lorsqu'il agit rapidement, dans le plus grand secret, le programme était, classe, secret défense, les équipes étaient, l'assemblage des avions, se faisait de nous, les vols, avalu, uniquement, après, le coucher, du soleil, sur des sites, même au sein de l'armée américaine, nombre de personnes ignorant l'existence du projet. En 1977, les premiers prototypes furtifs have blue, effectué son volume inaugural. Ces performances en volume étaient médiocres, son apparence étrange et-il nécessitait des corrections informatiques constantes. Mais les tests radar révéleront un phénomène extraordinaire. Les systèmes radar émis à la détecte. Contre toute attente, sa forme atopique fonctionne. Ces premiers vols ont valide le concept et permis le lancement du développement à grande et l'appareil opérationnel serait design. F-117, il n'y s'agissait pas d'un chasseur au sens traditionnel du terme, pas de capacité de combattre, pas de vantage en vitesse, pas d'armement de sa mission tête, la frappe de précision, s'infiltre sans être vu, détruire les cibles de grandeur, se retire avant d'être repère. Chaque aspect du F-117A est optimisé pour la furtivité. L'armement est important interne afin d'éviter les réflexions radar. Les tuyères d'échappement étaient aplaties et blindées pour réduire la signature des matériaux absorbant les ondes radar, recouvrant le fuselage. Même la conception du cockpit était entrées des moteurs étaient étudiées pour minimiser la détection. Les pilotes selections pour piloter le péril prétient serment de garder le secret et les s'entraînent en isolement, volant de nuit, naviguant aux instruments, et apprenant à faire confiance aux machines petites, qua leur instinct. Le Nighthawk exigeait discipline et il récompensait la précision, non l'agressivité. Au début des années 1980, les États-Unis possédaient un atout unique, un avion capable de pénétrer quasiment impunément l'espace aérien le plus militaire de la planète. Et pourtant il n'existait pas l'étincelle qui déclenche la révolution furtive, n'était ni la vitesse, ni la puissance du feu, mais les mathématiques, l'informatique et la volonté de construire quelque chose d'apparence animal afin de combattre, plus intelligent. La F-117 avait été conçu dans la plus grande secret. Le monde en découvrit la véritable signification que, lorsque la guerre, lorsque le F-117 Nighthawk entra enfin en action, il n'y se fit pas remarquer par sa vitesse, son brute, au son spectacle, son impact se fit plotter, sent par la confusion des opérateurs, radar fixant, des écrans vides, des commandants pinant et expliquer, des explosions soudaines et des systèmes de défense aériens rendus inefficaces par un ennemi invisible. La furtivité était passée de la théorie à la réalité. Et la guerre moderne serait plus jamais la même. Les F-117 atteignent sa capacité opérationnelle initiale. Au début des années 1980, mais demeura secret. Les pilotes s'entraînent sans relais, de nuit, sur des bases isolées du Nevada, volant exclusivement de nuit pour préserver le secret. Les missions de l'appareil étaient conquêtes dans un seul but, la destruction de cibles de grande valeur, l'ordement défendeurs, inaccessibles aux avions conventionnels. Sur le plan doctrinal, cela représentait un changement radical. La supériorité aérienne n'y s'établirait plus uniquement par l'attrition ou la supériorité numérique. Elle pouvait désormais être obtenue de manière en neutralisant l'ennemi avant l'arrivée
des forces supérieures le premier test grandeur. Nature ut l'UN, 1989 Law, de l'opération Just Cause, au Panama, bien que d'envergure limitée. L'apparition de montre, que le furtivit, pouvi mina, des frappers, des précisions avec, des dommages, collatéraux, minimis. Les F-117 pénétrant, l'espace aérien défendu, sans état, detects frappant des cibles, kills to n, evident to engagement, direct, les resultats confirmerant, les espoirs des planificators, les avions furtifs, pouviant opérer, des manières, sans les importance, dispositifs, discorti décellement, requis pour les frappers, en profondeur, mais c'est, la guerre du Golfe de, 1991. Qui révélé, le véritable choc de la guerre, invisible, lorsque les forces de la coalition ont lancé l'opération Tempête, du désert, l'Irak, disposait de long des ruisseaux, des défenses aériennes, les places denses, hors de Union, soviétique, des missiles, solaires, à guidage radar, de l'artillerie, anti-aérienne, et des avions, interceptors étaient déployés, author des cibles stratégiques, à Bagdad, et la doctrine conventionnelle, ori exige, des vagues, des en appui, en guerre, électronique, et des portées, considerables, pour percer, ce dispositif, ce sant, donc, les F-117, qui ont porte, les premiers coups de la première nuit de la guerre, les Nighthawks, s'infiltrant, à travers, les défenses, iroquois, et frapperant, des centres, des nodes de communication et des stations de défense aérienne, situés au cœur des zones, l'ordement il surveillant la capitale sans rencontrer le moyen de résistance. Les opérateurs radar n'y détecteront rien. Des missiles furent lancés des interceptors décolorant sans l'impact psychologique fut immédiat et profond. La F-117 années FHU qu'une petite fraction des sorties totals durant la guerre, mais il a frappé certains des cibles, les plus critiques, ponts, bunkers, abris, fortifies et installations de commandement, ont été détruits, grâce à des munitions de précision, les petits ont été quasi alors que des centaines d'avions conventionnels opérant avec une escorte et un soutien de bricolage, la Nighthawk n'en avait besoin d'aucun. Il volait seul et survivait, thella, à bouleverse la planification des campagnes, les avions furtifs, n'étaient plus des attaques de niche, et les devinas des fiers de lance. Leur rail consistait à neutraliser les défenses ennemies, deslades à bout, créant ainsi des files exploitables par les forces conventionnelles. Les systèmes de défense aérienne construits sur des décennies étaient neutralisés en quelque heures. Choc, c'est propage bien, au-delà du champ de bataille. Les observateurs militaires du monde entier ont étudié les images et les données, avec les réseaux radar qui avaient coûté milliards, étaient soudainement devenus obsolètes face à une nouvelle génération d'avions. Les nations ont compris que la détection était non la puissance de feu, était désormais le facteur déterminant de la défense aérienne. La furtivité avait bouleversé l'équilibre entre attaque et TDE, acute FENSE, LEF 117 n'était pas invincible. En 1999, lors du conflit du Kosovo, un appareil fut abattu par les forces serbes grâce à des tactiques d'adaptation et un timing parfait. Pourtant, même cette parité renforça la valeur stratégique de l'avion. Il fallait des mesures exceptionnelles des conditions favorables, et une bonne dose des chances pour le détecteur et l'engager. La furtivité n'y signifiait pas. Elle impliquait une probabilité de détection drastiquement réduite, et cette réduction suffisait à changer le cours des opérations. Sur le plan opérationnel, le Nighthawk a profondément transformé la culture des pilotes. Les missions privilégiant la planification et l'improvisation, la retenue, les pilotes suivant des itinéraires précis, planifiant leurs attaques en fonction des files, de la couverture, radar, et des conditions environnementales. Le péril exigeait une discipline rigoureuse et en retour
garantissait, la survey, à la fin des années 1990, la F-117 avait fait ses preuves dans de nombreux succès à valid des décennies de recherche, cher classify et justify les risques, price pour concevoir un appareil d'apparence, each range mais d'une efficacité plus important encore, il démontre que la supériorité aérienne future se jouerait avant même la première tir, grâce à la conception, la physique et l'analyse des données, l'avènement du F-117, et marque le début de l'art de la furtivité dans la guerre. Le ciel n'était plus un champ de bataille transparent, mais un domaine d'incertitude où les avions les plus dangereux étaient ceux qu'on n'y voyait jamais venir. L'arrivée du F-117 a eu un impact bien plus profond que la simple victoire sur les champs de bataille. Elle impose une refonte globale de la puissance, et pour la première fois depuis la prédominance du radar, l'équilibre entre détection et attaque s'est considérablement modifié. Les conséquences furent immédiates, troublantes et impossibles AIGN ou A. Avant l'avènement de la doctrine de défense aérienne reposait sur un postulat simple. Durant pouvait être détecté si la couverture radar était suffisante, la portée, l'altitude et le nombre d'appareils étant des facteurs de les nations ont investi des milliards dans des réseaux radar multicouches des escadrons d'intercepteurs et des systèmes de missiles solaires concours pour créer des zones de protection. Les F-117 à bouleverse cette logique. Il démontra que Aeronf pouvait contourner les défenses non pas en les dominantes, mais en les rendant inefficaces. Cette prise de conscience s'est propagée au sein des institutions militaires du monde entier. Les planificateurs ont commencé à accepter une nouvelle vérité. La capacité de survie dépendait plus principalement de la vitesse ou de la maniabilité, mais de la gestion de la signature radar. La signature radar, les émissions infrarouges, la silence électronique, et la science des matériaux sont devenues aussi importantes que la poussée et l'avion lui-même devenait une arme avant même de la guerre. UNBOMBE.LA furtivité et également transforme l'ammonia dont les gaz étant engagés au lieu d'une escalade graduelle. Les campagnes aériennes pouvaient débuter par des frappes chirurgicales ciblées. Les centres de commandement, les nodes de communication, les sites radar et les bunkers des chefs pouvaient être neutralisés dès les premières heures, paralysant ainsi la capacité de repos de la CE concept de domination dès la première nuit est devenu central dans la planification militaire moderne. Les avions furtifs jouant un rôle de premier plan d'autres nations ont rapidement rage. L'Union soviétique accélère ses recherches sur les radars anti-furtivité et les systèmes de détection passive. L'Europe et la Chine ont investi dans des nouveaux matériaux, des nouvelles fréquencies radar et des conceptions d'aéronefs vissants à réduire la course n'y consistait plus à construire des chasseurs plus rapides, mais avoir, sans être vu, la furtivité a déclenché une compétition technologique en matière d'armements, qui se poursuit encore aujourd'hui. Aux États-Unis, le succès du FE-117 a profondément modifié la philosophie de développement de la furtivité n'était plus expérimentale, elle était devenue les enseignements tires du Nighthawk ont directement influence la conception du bombardier furtif beta spirit, puis celle des chasseurs de cinquième génération, comme le F-22 et le F-35. Chacun de ces appareils intégrate la furtivité des sa conception, et n'en comme un ajout ultérieur, combinant faible détectabilité, capteurs et guerre RESEAU.LA. Révolution, necessite PA, limitio matériel. L'entraînement, la doctrine et les stratégies ont évolué pour s'adapter à cette nouvelle
les pilotes ont appris à raisonner entamise des probabilités de détection, plotted queen termes, d'opportunités de combat, aérien la planification des missions à mislochen sur le timing, littéraire, et le contrôle électromagnétique, les forces aériennes on commence à considérer l'information, qui savait quoi et quand, comme un facteur décisif, sur le champ de bataille, surtout, la furtivité, à bouleverse à la dissuasion, la possibilité de frapper des cibles défendues, sans avertissement, à modifier les calculs. Les nations n'y pouvaient plus considérer leurs défenses aériennes comme une garantie de l'incertitude elle-même est devenue une arme contraignant les adversaires à disperser leurs réseaux, à renforcer la sécurité de leurs cibles et planifier des attaques qu'ils pourraient ni jamais detecter. Révolution du F-117 fut discrète, mais radical. Il n'a pas remplacé tous les avions ni rendu les défenses aériennes obsolètes du jour au lendemain, mais il a durablement modifié la donne, après la furtivité, la puissance aérienne n'y consistait plus et domina la ciel de monnaie, visible. Il s'agissait de la contrôle de monnaie invisible. L'avenir de la furtivité n'y réside plus dans le simple fait qu'avion passe caparo radars mais dans la capacité et fécona l'ensemble du champ de bataille avant même que l'adversaire passe rage avec les progrès des technologies de détection. La furtivité évolue de l'invisible vers un concept plus complexe, l'ambiguïté et la maîtrise de la perception la conception furtive, moderne, statique, d plus n plus a, gira simultanément les signatures dans de multiples domaines, sur les surfaces équivalentes radar demain, les émissions infrarouges, les signaux, les transmissions électroniques, et même les indices visuels sont décimés, considious, comme faisant partie d'un profil de signature unifié. Les plateformes futures adapteront dynamiquement leur apparence aux capteurs, modifiant leur comportement en fonction de l'environnement de menace, plotted, que de s'appuyer sur un avantage de conception fixe. L'intelligence artificielle accélérera cette transition. Les systèmes de mission pilotes par l'évalueront en temps réel la couverture radar, l'activité des capteurs, et les réactions adverses recommandant des itinéraires, des altitudes et des mesures de contrôle, des émissions, afin de minimiser les risques de détection. La furtivité deviendra adaptative, il n'y s'agira plus d'essais de simul, mais plotted d'éviter de repères trop tard ou mal compris trop longtemps. Les systèmes sans pilot et so pilots en option étendront la portée de la furtivité, affranchis des limites de l'endurance humaine. Les drones furtifs pourront patrouiller plus longtemps, prendre davantage de risques, eta opéra plus profondément dans l'espace aérien contest. Des items de plateformes à faible signature radar pourront submerger les défenses non seulement par leur puissance diffuse, mais aussi en saturant les processus de détection et de prise de décision. Dans le même temps, les technologies de lutte contre la furtivité continueront de progresser. Les radars passifs, les réseaux de captures multistatiques, le suivi spatial et la fusion de données assistées par l'IA visant à reconstituer indirectement les cibles. Felony signifie par la fin de la furtivité, mais la transforme en une cause permanente. La victoire dépendra moins de l'invisibilité absolue que de la capacité d'adaptation d'un point de vue stratégique. La furtivité servira de plus en plus à la dissuasion plotted que le spectacle. La possibilité d'atteindre des systèmes critiques sans avertissement modifie la planification et la retenue de tous les camps. Le champ de bataille de domaine sera peut-être plus ambigu et l'issue du conflit se décidera plus tôt, souvent avant même que le public n'y s'en aperçoive. Dans ce contexte, l'enseignement du F-117 de la furtivité n'est ni une astuce ni une technologie unique.
c'est en état d'esprit qui privilégie la physique, l'information, et la maîtrise, DSOIA, la force brute, la viandante, la pilotage seplate. Autrefois, impossible a, ouvert, une, porte qui, ni se refermera, jamais. La guerre invisible nest, plus experimental. C'est ceci, terrain Q, se desiderant, les guerres futures. La F-117 Nighthawk n'a jamais été conçu pour impressionner les foules, ni pour faire la uni des genoux. Il a été construit pour résoudre un problème précis, et ce faisant, il a bouleversé la logique de la guerre moderne, en prouvant que avion pouvait pénétrer les défenses les plus sophistiquées au monde sans être repéré. Il a mis fin à la détectionnelle ADSOI était inaugurée une nouvelle ère la perception elle-même est devenue un enjeu de champ de bataille des équations secrètes aux formes à facettes. En passant par les missions nocturnes Odysseus de Bagdad, la Nighthawk a démontré que la puissance pouvait être déployée discrètement, avec précision, et de manière décisive. Son influence nécessite pas arrêter avec sa mise au service. Tous les avions furtifs, toutes les doctrines de la supériorité aérienne nocturne et tous les débats sur la détection et la tromperie, trouvant leur origine dans cet avion atypiq.l F-117 NAPA, seulement effectue des missions. Il a redéfini les attentes. Il a forcé les armées à repenser la défense, les planificateurs à repenser la stratégie, et les ingénieurs à repenser ce avion pouvait trait.cce. Documentaire vous aide à comprendre la technique secrète qui a changé la guerre à jamais. J'aime la vidéo avec les autres parties vos impressions. Si des bonnes vous pour découvrir des analyses plus approfondies des technologies qui notre monde car parfois l'arme la plus puissante est celle que personne voit venir. Lorsque la F-117A est officiellement retired du service en 2008, sa mission la plus importante a été accomplie. La Nighthawk avait prouve que la furtivité n'était ni un gadget, ni une capacité niche, mais un principe ce qui a suivi n'a pas été un simple successeur, mais tout un écosystème de technologies, de doctrines et de plateformes construites autour de la faible détectabilité. La furtivité moderne n'y repose plus uniquement sur des formes et facettes. Les progrès en matière de puissance, de calcul, de science des matériaux et d'aérodynamique ont permis aux concepteurs d'associer des courbes harmonieuses à une géométrie détectable par radar. Des avions comme la B de Spirit ont démontré que furtivité pouvait coexister avec efficacité aérodynamique et grande autonomie. Plus tard, les chasseurs de 5e génération ont intégré la furtivité aux performances supersoniques et la fusion de capteurs et aux operations en la furtivité est devenue une composante d'un système plus vaste et tenant plus son unique caractéristique. L'extension de la furtivité de la cellule est tout aussi la furtivité contemporaine est globale. Elle comprend des matériaux absorbant les ondes radar, concassent l'échelle microscopique, la gestion des gaz d'échappement pour réduire les signatures infrarouges et le contrôle électromagnétique pour minimiser les émissions. Le logiciel joue un rôle central. Il gère le fonctionnement des capteurs, la transmission des données et la manière dont l'aéronef s'est présenté sur le spectre électromagnétique. L'objectif n'est plus l'invisible, mais l'ambiguïté apparative de manière intermittente ou inexacte aux systèmes MIL heritage du F-117. Et également profondément modifie l'utilisation des RN. Les plateformes furtives sont décimées conquêtes pour opérer au sein d'équipes weaves, partageant des données avec des aéronefs non furtifs, des drones et des systèmes au sol.
un avion furtif par penoteur, en espace erin defto, identifier des cibles, et transmitter, des informations à d'autres plateformes, capables de lancer des armes, à distance, dans ce modal, la furtivité, permalox, tandis que les réseaux permettent de croître la portée des frappés, dans la même temps les efforts de lutte contre la furtivité, se sont intensifiés. Les adversaires investissent dans les radars basse fréquence, les capteurs passifs, les systèmes de recherche et de poursuite, infrarouges, et la fusion de données, multiplateformes, si cela n'a pas rendu la furtivité obsolète, cela a néanmoins transforme la donne. La guerre aérienne moderne repose moins sur l'invisibilité totale que sur la gestion des délais, des détections, voyage en première, agir en première, et submerger les processus de décision. L'influence du F-117 système même aux systèmes sans pilote. Les drones furtifs menant des sommeils, des missions, des reconnaissances et de frappe, tirant parti de leur faible détectabilité pour évoluer dans un espace aérien contest sans mettre en danger les pilotes. Les concepts d'aéronefs futurs mettent td plus n plus l'accent sur le pilotage option, l'autonomie et les operations autant d'éléments rendus possibles par la furtivité, comme autel docs, le parcours du Nighthawk, passe du secret à l'exposition musée, reflète la normalisation de la furtivité elle-même, ce chaque autrefois est décimés la norme. Les nouveaux avions sont jugés non pas sur leur furtivité mais sur leur capacité à intégrer efficacement la furtivité aux capteurs, à l'armement et à la supériorité informationnelle. La contemporaine de la furtivité ne se définit pas par un seul avion, elle se définit par une philosophie, ni avec le F-117, l'avantage descriptif, à la guerre n'est pas la seule puissance de feu, mais la capacité à influencer la perception de l'ennemi. La Nighthawk et effectue ces dernières missions, il a des années, mais l'écosystème furtif qu'il a créé définit aujourd'hui la puissance aérienne moderne. L'impact durable du F-117 Nighthawk ni se mesure ni au nombre d'appareils construits, ni à la durée de son service. Son véritable héritage réside dans la manière dont il a profondément transforme la logique de la guerre moderne. Avant le Nighthawk, la puissance aérienne était une lutte entre vitesse, altitude et puissance de feu et détection. Après son arrivée, cette lutte est devenue une lutte de perception. La F-117 démontre, au-delà de la théorie, qu'elle est supérieure, radar n'était pas absolu. Des décennies d'investissement dans les systèmes de défense aérienne pouvaient être contenues par la conception plotée que détruite par la force. Cette prise de conscience a contraint les armées du monde entier à reconsidérer la valeur des défenses traditionnelles et les hypothèses qui les sous. La détection n'était plus garantie. L'incertitude est devenue une constante. Stratégiquement les programmes Nighthawk a redéfini les premiers instants de la guerre. Il a introduit l'idée que les conflits pouvaient débuter par des frappes chirurgicales visant à démanteler les structures de commandement avant même le début des combats à grande échelle. Les bunkers de commandement, les nodes radar et les centres de communication, autrefois protégés par plusieurs niveaux de défense, se sont retrouvés soudainement. Ce changement a modifié la stratégie. Passant des campagnes de user à une paralysie rapide du processus décisionnel ennemi. Sur le plan, les F-117A servaient de démonstrateur de phase, ouvrant la voie à tous les développements ultra. Sans lui la furtivité serait resté une simple curiosité académique ou un prototype non éprouvé. Son succès a justifié des investissements massifs dans la conception a faible signature radar, les matériaux de pointe, les systèmes de commandes, de volume numériques, et l'intégration des capteurs, le B to spirit.
la F-22 Raptor, et la F-35 Lightning. Tous Santos, directement, Issus, des enseignements, tires du Nighthawk, cet, avion A, également, les UNA, imprimed, culturel au sein de l'aviation, il a redéfini, l'identité, des pilotes, pilota, la F-117 Nighthawk, reposit PA, sur l'instinct, du combat, aérien, l'improvisation, instantanée, mais sur la discipline, la planification, et la confiance, dans les systèmes, cet, état, d'esprit préfigurate l'importance, moderne accordé à, la maîtrise de l'information, eta, la guerre en, all la victoire dépend, souvent des données, et, du timing plutit, que de la simple maniabilité, plus important encore, la F-117, a transforme la monnaie même, dont la puissance est projetée, il a démontré qu'une influence pouvait s'exercer, de manière invisible, que la menace d'une capacité imperceptible pouvait être, aussi puissante, qu'une force visible, la dissuasion a évolué en conséquence, les nations ont commencé à se préparer, non seulement, au hate, mais aussi à celles, qu'elles n'y pourraient jamais antici per dot les silhouettes, angoulis du Nighthawk repose, dissimés dans les musées, mais sans plein encore, sur tous les champs de bataille, il et marque le moment où la guerre est entrée, dans l'art de la OCE, quiconque, le plus n'est, par le brut, de la puissance de mais la discrétion, avec lequel elle est employée, ce changement, une fois opère, est irréversible.